Salve ragazzi, siamo ritornati di nuovo in diretta, doppia video intervista. Salutiamo Sark dei Cold, buonasera Oggi abbiamo una video intervista speciale. Prima video intervista appunto di Mr. Mentor, batterista eccelso degli Enthroned, ma dovete ascoltare parola per parola quello che ti dirà appunto Mr. Mentor. Welcome. Hello, Alan. Enrico, how are you? Hello. Thanks, we're good. Thank you. Thanks to be here. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. How are you? Ok, How are you doing? partiamo con la prima domanda. Mr. Mentor. Straight to the point, right? Yeah. Yes. Pretty much. Che sensazioni hai avuto quando è arrivata la chiamata dagli Enthroned per suonare in questa band fantastica? E come sei riuscito te a creare la tua arte e portare quest'arte all'interno del black metal? Prego, Maz. Well, let me see if I got the question right. My Italian isn't great, but I think I got the gist of it. But if I miss something, Enrico can help me, right? Well, I mean, before Enthroned, I started to play. This was a long time ago when I started to really get serious with black metal. I was playing with Corpus Christi from Portugal. And I always had an attraction to something that would you could call my more obscure arts or cold arts. With Corpus Christi, kind of the doors really opened up. And throughout the years, you know, this was something that I developed. It was not something that was totally there in the beginning, but I've been playing drums with black metal bands for a little bit over 20 years. And, you know, I think slowly I developed my own way of approaching this language. And with Enthroned, interesting thing, later on I joined, there's other bands I've played with, Nightbringer, Lucifer, there was Nigredo, then I joined Enthroned. And with each band, it's different. You know, with each band, there's different requirements when we are talking artistically speaking. And with Enthroned, it's the same. You know, I joined Enthroned. There was a legacy before. You know, Enthroned existed before. I joined Enthroned 10 years ago in 2012, I think, or 10, 11 years ago. And I find that with each band I play with, I try to tap into the essence of the band, and I try to play for what that band needs. You know, like I try to somehow adapt to that energy. And if you listen to different bands I play with, they are, I think, even though you maybe can hear my style in each one of them, but I think I do it differently in each band because the feeling is different. You know, it's different people, it's a different kind of energy, and which makes me also play differently. And throughout the years with Enthroned, you know, I joined 10 years ago. Initially, I kind of took a step back. Like in the first album, I had a bit more a backseat position in the band, but later on, I found my place. And now with the last album, I was much more involved with the songwriting
and more now. It's been 10 years now. Feel like I'm much more part of the band. There's a big stronger connection with the band members. I don't know if that answered your question. Pretty defined, I guess so. It's a nice overview to maybe a decade or two about whatever has happened. It's always or if not always, it's likely difficult sometimes to make the point while things are happening. So yeah, it's difficult to put it into words, I think, in the end, but with each band there's a different energy, and then you end up playing differently, and that's what I feel, at least when I'm playing, or different people. And even though I think my style is, I have my own style of playing, and I think you can hear it in all the different bands, but at the same time I find that to be important, to really tap into the essence of the band and try to put it out there. And with Enthroned, the legacy of Enthroned, it's a band that's now 30 years old band, I think. There was a big history behind before, so I also respect that. Interessante. Prego, Maz, la traduzione. Well, dunque, iniziando la sua carriera artistica con la former band Corpus Christi, è iniziato, sì, diciamo come lui definisce, ad aprire una sorta di porta della giusta percezione per cercare di cablare la sua energia, la sua arte, la tecnica compulsiva di come suona la batteria, sperando che più tardi ci possa dare una piccola degustazione su come approcciare un certo tipo di musica un po' più oscura, perché cercando di ricordare, parafrasando tutto quello che ha detto in modo molto congeniale, si inizia, diciamo, da un punto in cui in questo caso si suona anche con una molta attenzione e discrezione su quello che la band, l'energia di un certo gruppo comunque vuole emanare. E quando ci si accorge, questa è un po' la mia interpretazione, di dover lavorare con delle energie, con delle sinergie, nel senso l'energia della propria tecnica, del proprio strumento si conforma con altre energie di altre persone, quindi cercare di avere questa sorta di polarità può anche diventare stuzzicante, perché uno dice sì, posso benissimo suonare, però volere di più. Allora questa sua apertura per qualcosa di un po' più, anche se era già molto attiva in Portogallo, di quasi, come dire, aspettarsi, come tu hai anche giustamente definito nella domanda, questa chiamata, come dire, chiedi all'universo e ti sarà dato. Allora è stato poi contattato da questa band storica intorno al 2015, e già esperienza di batterista che ha saputo poi rispettare quella che l'identità degli Enthroned era a livello di 30 anni. Sì, insomma, è stato un buon clutch, un buon collegamento come dire, di domande e risposte. Le cose sono gli eventi si sono materializzati, e non direi che il progetto è nato, però c'è stata probabilmente una conseguenza, non vorrei sbagliare
le parole da interpretare. Comunque c'è stata una continuità tra quello che è il precedente, la precedente identità degli Enthroned e quella che è continuata col passare del tempo, senza alcun tipo di giudizio, tra l'altro, in modo tale che anche i fan, gli ascoltatori, i supporter comunque non notassero Certo. uno stacco, una differenza netta tra quello che era, perché poi in realtà quando ci si cambia line up c'è sempre qualcosa che porta di nuovo a ripensare, però il disco precedente e adesso come ci si comporta. Quindi, ottimo anche da parte del buon mentor di essersi non solo adattato ma di aver rispettato questa forma, come lui chiama legacy, di codice che permette di dire sì, questo sono io, questo è il contributo che io posso dare, accettando tutto quello che è accaduto prima di me. È un modo un po', come dire, psicomagico dell'accettare le cose che nella vita accadono. Quindi Poi ricordiamo che appunto Mr. Mental ha suonato nei Shamash, il gruppo svizzero veramente per eccellenza, tanta roba, quindi stiamo parlando di un batterista con le contropalle, ecco, parliamoci chiaro. A te la prossima domanda. Should I go in Italian or well, it's the same as may you have. Yeah, I can understand most of it, but it's better if you help a bit, just to be sure. Sure. I'll just add one more thing to the previous answer, and I'll try to be short, quicker on my answers because as much as you could, as much as you like. There is also, a respect for the legacy of Enthroned, of course, but I joined the band and I'm a different person. And whoever is there now is a different person. We respect the legacy, but then we need to be truth to ourselves. And the last albums of Enthroned, there is elements from Enthroned from 20 years ago, 30 years ago, but there is also a path that the band took that led us here. And we try to be honest with what we did, and that's why Enthroned sounds very different from what it was 20 years ago. I would think that we would not be being truth to ourselves if we wouldn't do that. So there's a respect for the legacy, but then we are also part of the history of Enthroned the last 10 years. So just to just something that I think it's important to add. Good. Such a spot. Bisogna avere una certa chiarezza, una certa chiarezza di identità in quello che è se vogliamo utilizzare la cartina tornasole degli Enthroned, porta a classificarli nel corso degli anni, perché per esempio nell'ultimo album ci sono dei forti richiami agli Enthroned di 20 anni fa, che in questo senso non danno un netto spaccato tra chi suonava prima e chi suonava dopo, cioè è un continuum, come si dice, è un qualcosa è una sensazione quasi fluida di identità e di coerenza e di chiarezza, come ripete nel rispettare questa sorta di codice morale. Io adesso non so come interpretare questa legacy, comunque è un modo per essere autentici e per non dare a vedere, è un po' il discorso dell'attitudine di essere sì, un gruppo, un'individualità, ma un gruppo collettivo che comunque ha una sua fonte di energia dalla quale ognuno attinge creativamente a livello creativo quello che poi è il suono, il concept, per esempio, e la creazione delle liriche come della musica e come tutto poi si bilancia, ecco. Perfetto, molto interessante. Questo è importante da aggiungere in funzione di quello che hai detto
prima perché Certo. penso che sia molto chiara l'intenzione cioè di apparire per come si è un discorso di pura attitudine. Che faccio una domanda io, poi lascio la parola a te. Mentor, come potresti descrivere i tuoi pattern di batteria, come stavamo dicendo prima di iniziare la video intervista, i tuoi blast beat, i tuoi tempi in sedicesimi, interzinati, quindi tutto quello che concerne la batteria, ok? Attraverso un libro. Quindi non attraverso un suono, ma attraverso una scrittura. Come riusciresti a scrivere la tua arte con delle parole e da lì trascrivere un libro completamente fuori da ogni canone? I think I need to ask Enrico to translate it a bit. To be sure. The question, Yeah. that's one of a kind because it opens a beautiful sense of visionary in the underline. So Alan is asking if you will be able or eager to channel your expression of playing drums in on a novel or an, I wouldn't really say an essay, but a book anyway, like something that has a story, a bit out of every other genre. Which nuances of words will you use and pick to explain your own art to playing drums? It's very, it's a bit floaty, but it's an interesting question. interesting. Yeah, it's good. It's good. I think it's hard to choose a set of words, or I try when I record some of the music I record. When I finish, it really feels like I didn't record it. It was someone else that did it, which tend to be the best recordings. And I try to tap into that when I'm recording, to get in that state of mind where I can find the right patterns for the music that really brings something, add something to it, but also bring the essence of the music out even more. It's hard to choose a. Let's use. Yeah, go for it. Maybe it might ease up a little bit because it's more than words. It's some imaginary landscape. If that might help to. I always felt quite limited with words. I don't think I'm great with them. So, but I think, depends of the band. I think I would probably have different mental pictures for each band, but probably I don't. I recently recorded a new Death Like Mass album. I think it's pretty good. I'm quite happy with it, and when I listen to it, it really feels like I didn't record it. It feels like I don't know where those ideas came from. And when I think of it, I would probably imagine, the idea of catacombs or a cathedral, more like a cathedral, big church with the sounds that you have in a cathedral, these long reverbs, something in between a cathedral and some huge catacombs. That probably would be easier for me to explain it.
Words are always, when we give names to things, we take away the possibility of it being something else. So I think images is probably a little bit better. So I'll go with that. Cathedral is some catacombs for the last album. That's good. I believe that, and I should double check asking to Alan if that was the correct way to answer. Well, there's no correct or not incorrect way, but maybe the way as a mediator, I think that the way he likes to ask was to kind of grasp in the wide range of feelings what would have been a good association. So in that sense, you really have straight get to the point, naming this, visualizing this cathedral, either catacombs. It already gives a momentum to. I would say I will add to that in terms of feelings and emotions. It's always hard. Not, I always find it like good albums that are recorded, they are always emotionally heavy every single time. So that's another thing that for some reason, I'm not sure why, but that's how I feel. And some of the best albums are recorded in the last few years, some Enthroned albums, Lucifer, Death Like Mass, Nightbringer, Corpus Christi. It's kind of, it was always heavy during the recording process. Not sure why, but that's how I felt. Just to add to that, if that's of any value, I guess should be. Is it? Would it be? I add a little tail beside his own question, but coming from Portugal and be way active in Belgium, would the landscape, would the, call it genius loci or whatever, might give some influences about how your impact with the creative process Yes. change? So as you say that it's slowly, I wouldn't say doomy, but heavy and Well, that's why with each band, those are some of the elements that make the band have its own essence. The people, the band, where they are, how it came to be. All of those elements add something to it, and that's what makes each band that I played so different. Enthroned from Belgium, and you have Lucifer, where Thomas is from Poland, and then we are living now here in UK, in England. Then the Nightbringer, Kyle and William, they from US. So all of that adds something. Brings some element to how the band sounds. right. Ok, bella traduzione adesso. Sì. I like the way, anyway. We like the way you answer, because it's really it's not shallow. Well, it doesn't mean to be lame, but you're really getting through deep. I hope so. I'm just trying to be as honest as I can. Yeah, that's very nice attitude, and there's no need to say that others. Well, everyone has their own way to tell something really authentic. So I think we really appreciate the way it goes. There's some sincerity and some something that looks a little more up further to what should be anything simple otherwise. I'll try now to do my best to Sorry, report. it's never a short answer. No, that's good. That's exactly what we are here for. So Perfect. keep doing it the best. Dunque, inizialmente
inizialmente c'è una situazione in cui è difficile associare, come ha detto in ultima istanza adesso, a parole, ma anche a idee, quello che è il suo modo di suonare, ovvero la sua diciamo creatività riportata nel suono della batteria. Però quello che per esempio è capitato con una recente registrazione dell'album dei Dead Like Mass, per esempio portato così anche a lui a chiedere come alcune sonorità, come alcuni pattern, come l'intero album poi sostanzialmente sia uscito. È come avere, io penso, una sorta di epifania che porta a dire sì, il processo è concluso ora che l'album è uscito. Come è venuta questa energia? Da cosa è scaturita? Cosa mi ha portato a fare alcune scelte estetiche, sonore? Quindi è un po' difficile cercare di, visto che citavi un libro, o comunque qualcosa legato magari a un'impronta, un approccio letterale, è difficile identificare qualcosa che possa dare un chiaro riferimento a qualcosa di univoco. Per cui io gli ho allungato, diciamo, un po' la domanda, chiedendogli, ma per esempio se non è che debbano essere parole che sono sempre riduttive, peraltro, perché ogni volta che giustamente lui dice si associa, e siamo tutti d'accordo, una parola a un concetto, si toglie poi l'entelechia di dare più spazio all'immaginazione. Però qualcosa che, per esempio, induca a associare o a pensare a una cattedrale, per esempio, o a una catacomba. Lui ha citato questi echi, questi vuoti solidi che riempiono comunque uno spazio che poi vuoto non è. Quindi pensando a una cattedrale, che questa enorme costruzione di pietra su pietra, comunque pensare io adesso glielo chiederò, comunque immaginare anche un suono che si disperde, si dilata, si volatilizza all'interno di uno spazio vuoto, comunque crea una sorta di idea, di concetto e di associazione legata a una certa scelta di unità musicali. Quindi dipende sempre un po' da come ci si scusate, approccia. da come ci si approccia, ma anche da cosa non deve essere troppo associato, altrimenti perde poi tutto il gusto, diciamo. il gusto. Cioè, però se per esempio l'ascoltatore ha un riferimento di tipo questa traccia, questo passaggio, questo momento mi ricorda la cattedrale o la catacomba, allora il gioco è fatto, perché senza dover dare delle indicazioni non si toglie poi a noi che ascoltiamo i dischi la possibilità di associare. Quindi in realtà loro danno tutto il ben servito, però siamo noi poi a dover giocare con questi messaggi ermetici, sibillini. Visto che Mentor ha preso le bacchette, quindi è giusto anche chiedere che bacchette usa, quindi tutto il suo drum kit, piatti, doppio pedale, pelli, le marche dei piatti. Ecco, lascio completamente parola a Mentor per descrivere tutto ciò. E appunto ci può far vedere le bacchette e la roba che ha portato per degustare i nostri seguaci. So, talking about gear,
I use Gavin Harrison signature drumsticks. Okay. Yeah, I try different. I like heavy sticks, but I can sometimes I change. I might go back and forth and play with different, with different kind of sticks. But I always end up coming back to these ones. These sticks, they always feel like home. I really like, and they are good for playing something groovier, slower. To really have a really strong whip motion. But they are good also for blasting, finger technique. So they do the job. That they do everything I need. These are my favorite sticks. As for pedals, I use the Darwins. Hola. Okay. Yeah. And these It's pedals are great. These are great pedals. For years I was using different pedals, and then when I discovered these pedals, they can do everything I need because I can fine tune everything to my needs. There's like an infinite amount of tunings. It's really well built. Then let me see I think when it comes to gear, there's something really important for me, which is the people that build the gear, and that and ACD Unlimited. I think the approach to the way the pedals are built, and the heart that is put into building these pedals in a certain way, and also the owner of ACD Unlimited, he's great because he built some parts for my pedal. He's really good with it's good. It's easy to have a direct contact with him, and he's a great person. So that counts also for me. So that's why I use this. Very good pedal. The other thing, as for cymbals, I use stack cymbals. I use the Genghis series, and again, years ago, I met the guys from Stag on the London drum show, and it was the same. There was a relationship that happened with Eric. Eric was working for EMD, and he was in charge of taking care of the business related with cymbals. And I was using Stag before for years, and they always sounded great, and they are not expensive pedals. If people are great, so that's it. I just stick to them. So I have a deal with Stag, and it works great for me. For drums, I have a custom built kit. Alan T built it for me. It's I can send some pictures and links to all of these things. Alan T built it for me, and he's a drum builder from here, from England. And I really like the drum sound of all those 60s, 70s psychedelic bands, that kind of sound. So I kind of built a replica of those kits. And the same, Alan was great. I went to meet him, and he showed me his drum kits, and really great guy. So I asked him to build the kit for me, and that's a kit I've been using for quite a while, and most of the recordings I've been playing. Yeah, and that's it. Like gear wise, there's other stuff, but I think these are the most important things, really.
For me, this relationship with the it's pivotal. With the people that build the pedals, with Eric from Stag and Alan from T Drums. Those things count, and I was searching for a sound, and they helped me get there. Prego, Manz. Translation. Penso che la risposta sia adesso, analizzando un po' in una visuale un po' più organica, sia nel messaggio che fa vedere le persone dietro ai componenti della batteria che li customizzano, se posso così dire, che li costruiscono sotto sua richiesta, in cui in base a delle sue idee o dei rimandi o dei richiami da alcuni gruppi, ha citato questi gruppi psichedelici, che sarebbe interessante anche sapere in base a delle influenze che ha avuto, per cercare di portare il più possibile il suono a un tiro adatto per poter poi, come dire, applicare la sua tecnica. Quindi è sicuramente importante anche per un discorso di artigianato e di lavoro che c'è dietro il prodotto, perché noi vediamo il prodotto per quello che è, senza sapere che dietro c'è veramente comunque un lavoro manuale di estrema precisione. Quindi per avere, anche immagino, interpretando un certo suono, bisogna sicuramente essere non solo dei buoni artigiani, ma anche conoscere cosa esattamente poi l'artista, il cliente vuole avere, perché se si parte da una scala che va da 1 a 10 suoni o timbri diversi, è sicuramente necessario sapere di cosa poi si va a parlare. Lui ha mostrato adesso tre elementi chiave, che sono, citando poi anche i simboli, i piatti, comunque le bacchette, che sono principalmente quelle che utilizza e con i quali ha iniziato a, diciamo, dare forma a questo suono solido, quasi pesante, anche perché le bacchette stesse sono adesso non so quale sia la grammatura, però danno comunque l'idea di unità ed è facile avere sia gioco di polso che anche presa, nel senso che ci si possono magari utilizzare anche delle tecniche, però comunque l'impronta c'è ed è quella proprio è quella che fa il timbro, immagino, solido. Il pedale della gran cassa aiuta anche un po', diciamo, sono un po' come dire le due coordinate, ascisse ordinate di come una batteria viene suonata, nel senso che quelle che poi sono le varie pelli e i vari simboli da utilizzare, come dire, ce ne sono quanti se ne vuole, però principalmente, se con le bacchette col pedale della gran cassa si porta avanti la struttura del ritmo con i pattern, insomma, ha fatto bene a portare quelle che sono un po' l'identità del suo modo di suonare. Sto pensando se mi è sfuggito qualcosa, ma non penso. Prima di lasciarti alla domanda, aspetta, prego. Just the most important things concerning the gear. It's like, okay, you've seen the brands, but the people when I chose this gear, I was searching for a sound,
And the people that I work with, Eric, Dennis, and Alan, they help me achieve that sound. So that's what's important really to mention in general. There was a sound that I had in mind. I was searching for it, and they helped me. So that's the main general idea behind everything when it comes to gear. È importante citare chi finora lo ha aiutato a seguire comunque quelle che sono state le sue richieste, perché tuttora sono attivi nella costruzione dei suoi kit, e se possibile, penso che sia più che dovuto, vorrebbe come dire, mettere dei link su quelli che sono Certo. i canali comunque per creare comunque non solo bieca pubblicità, ma anche proprio perché se si parla comunque di lui come artista, bisogna anche sapere chi crea comunque quello che gli permette di suonare come suona, quindi avendo questi link è possibile dare anche un po' un'immagine Sì. dei prodotti che vengono costruiti, customizzati, confezionati, perché ripeto, lui, io riporto la sua replica, che senza queste 3 persone non sarebbe diciamo, cioè non si avrebbe la stessa risoluzione, la stessa definizione del suono. Quindi se possibile, if would it actually be possible to Sì, mandameli in privato, mandameli tranquillamente in privato, mentor. Sei onorato. Yes. Of your I'll send the links with the dealers. ACD Unlimited, LNT drums, and stack cymbals with the series I use. I can put the links before with a list of stuff that I use. Thank you very much. Una cosa, prima di lasciare la parola a Manz, mi viene da chiedere una cosa. Le bacchette, quali sono? Le 7A, le 5A, quindi la grossezza, che il pedale, che marca è, e i piatti, soprattutto, che marca usi? So, what sort of yeah? You want to know the brands? Is that it? Of Is it 5? What's the thickness? This, I think it's a little bit thicker and longer than a normal 5B. It's a different stick, you cannot really compare it. You can see that it's a little bit longer. The length is a bit longer. It's a bit thicker, and then the tip here. Okay, it's okay. Perfect. Okay. You can see the tip. It's this Gavin Harrison signature model. If you go on Vicford website, you will find it. The pedals, the Darwins, ACD Unlimited. It's okay. Yeah. And the drums, like I said, LNT, I can... Dimmi, Matt, stai dicendo? No, niente, ma puoi continuare tranquillamente tu con le domande, io sono un po'... No, adesso lascia a te. Buon divertimento adesso. Look at this. Fantastic. So you can see here. Gorgeous. Fantastic. T-drums, custom drums. Beautiful drum kit. In the snare, yeah. Quindi ragazzi, guardate la bellezza del rullante, guardate la bellezza del rullante. That's important also. Fantastic. Thank you very much. Lascio la traduzione a te e lascio la domanda appunto a te. Buon divertimento. No, dice, sì, appunto, riporto quello che comunque è necessario, insomma, vedere, osservare, perché con le parole possiamo, anche dando le marche, sì, è un conto, però poterle anche vedere e dare un po' un'idea su come
poi insomma vengono usate, è un po' come essere dietro la scena, sono un po' i behind the scene. Verissimo, verissimo. Per cui grazie per essere spettatori anche di come poi quelli che sono i tuoi gioielli insomma, possiamo vedere un po' più da vicino, in modo più accurato, e magari con i link anche andare direttamente per chi è batterista, o anche per chi è desideroso di sapere di più, avere i giusti collegamenti. Ci sono delle domande da parte di chi ci ascolta? C'è qualcuno in chat? No, per il momento no. A te la domanda, vai. Okay, I go through something likely basic, and two points on the same question. When around what age did you enjoy your first record? And then which pillars, which bands did you join the most on your maturity before to When I was start? younger. Well, the first album that really changed everything for me was from Sepultura, Schizophrenia. Sepultura album. That was, I think I was young. I don't remember how old I was, but I bought that album. It's funny, there's a funny story about it. I went to a music shop. I was with a friend. And it was the first time I've listened to that album, and I played the first minute of the first song, and we had to go, so I bought the album. And my friend asked me, so, you just heard 1 minute of the album and you bought it straight away? And I remember I told him, look, if the only good thing about this album is that first minute, it's already worth it, the money I paid for it. And then after that, I was listening to it for like a whole year, all the time. I could play all those songs. So yeah, that was the first album that I came across that really, got me into this music. And then, throughout the years, I was finding other bands, but back then, I it was in the 90s. I was not really. There were bands like, Metallica, Megadeth, the more mainstream bands, Slayer. And I was not really that much into bands like the thrash metal bands. Slayer was more my cup of tea. There was Death. That was also pretty cool. But then, bands like Morbid Angel were really something special, and then there's all, all the black metal bands, Dark Throne, Mayhem, Immortal. That, all of those bands that were quite influential. I remember also the first Immortal show I've seen. I was quite young also, and I saw that show, and it's still, I think until today, it's still the best show I have ever seen. And there was an image that stick in my mind, which is the first, when the band, the stage was all dark, all black. You couldn't see anything, and suddenly they start to play, and it had such an impact that the way they started the show, never forgot that. Immortal is one of the bands I really like. But there were other things more. It's a funny thing because there is a band that has quite an influence on my drumming, which is Graveland. Their demos, Graveland.
Yes. And their demos, and it's such a rough way of playing drums. And somehow that very primitive way of playing always stick to me throughout the years with playing drums. It was always quite influential. And but there are way too many bands to name, but those are, I mean, definitely Schizophrenia was a very important album for me, and all these names that I mentioned, they will kind of pointed me in a certain direction. And just to add one more, if on a timeline through your stepping stones, between which eras have you started to play drums, your actual drums? I started quite late. I started to play drums, I think I was 18, 19. So end of 90s. That's when I started to play drums. So a lot of these bands were already established. And obviously they were quite influential. But at that time, first Sepultura albums were quite influential on my drumming. Perfetto, a te la traduzione. Beh, dunque, mi ha chiesto appunto in modo molto basico quali sono stati, diciamo, i cambiamenti epocali dell'inizio della sua carriera, e quindi inevitabilmente quali album vengono ascoltati prima di avere questa lungimiranza di prendere lo strumento e suonare. Lui appunto ci ha raccontato questo aneddoto, sì, che è divertente, perché quando era con l'amico in questo negozio di dischi, ha ascoltato Schizofrenia dei Sepultura. Grande disco. Dopo il primo minuto, senza neanche aver ascoltato il resto del disco, l'ha praticamente subito, come dire, acquistato per andare poi ad ascoltarlo a casa. L'amico gli chiede, sembra quasi non una barzelletta, ma gli dice: ma scusa, ma come mai non... cioè, cosa te lo fa? Magari gli altri brani, gli altri pezzi non sono così buoni come il primo. E lui, in modo stoico, risponde: no, ma se il primo minuto funziona, tutto l'album è perfetto, senza dover necessariamente andare a trovare altri riferimenti. E quello è stato l'album che scusate, questo è l'album che l'ha segnato, un po' l'album antesignano che ha e che continua a primeggiare su quelli che poi sono stati le varie ondate di gruppi mainstream, tra i quali ha citato quelli che sicuramente più lo hanno affascinato, ma lo hanno anche, diciamo, contaminato in senso buono del termine, come gli Slayer e i Morbid Angel. La prima ondata ovviamente ma anche tutto quello che è il black metal, che ha influenzato un po' il suo, così, immagino anche quelli che sono poi i suoi criteri per suonare la batteria, tant'è che gli ho chiesto poi, quando ha preso effettivamente in mano lo strumento, per iniziare poi comunque a creare anche una sua di dimensione, e giustamente rispondendo intorno a fine degli anni 90, come dire, tutta la somma di questi gruppi, di questi ascolti, di queste percezioni sono state probabilmente riassunte, digerite e riportate con quello che poi è l'inizio del suo volo. Quindi ricorda comunque che comunque l'album di Sepultura, Schizofrenia, rimane comunque nell'Olimpo, e quello gli ha probabilmente dato lo stimolo adesso non l'ha detto chiaramente, ma questo lo interpreto io, come dire, l'album
non solo l'album, il primo album Certo. che compri, che ascolti, che ti piace, ma anche quello che ti dà quel click per iniziare a suonare. Mentor, possiamo rubarti un'altra ventina di minuti per la video intervista? È Yes, possibile? that's fine. It's fine. It's fine. Ok, thank you very much. Allora, ci sono domande appunto dei nostri seguaci. La prima domanda è questa di Arrogat. Prego, Manz, a te la traduzione. Allora, Quale band e cantante, anche non metal, ti hanno fatto appassionare alla musica? Quale batterista ti ha fatto capire che la batteria sarebbe stata il tuo strumento? Grazie, mentor. So I guess, can you help me translate this a bit? yeah, sure. I was wondering if so this Arrogat is asking which band or former singer, and doesn't needs necessarily to be associated with the metal scene. Did you? Which one did you made you turn on into the music career, and which drummer let you understood that the drums would have been your instrument? So we have two questions, two in one. Well, you know, I think when I was younger, very young, I heard AC/DC for the first time, Ah, and that it had an impact on me. It had an influence, and yeah, straight away I heard it, and I knew that I liked that music. It kind of pointed me already in the direction of something that would be kind of more on the heavy side. As for drums, I started to play drums, and I actually I was playing punk. I was playing my first band. Started to play when we were playing with bands like Ratos do Porão, Brazilian band, and it's a punk band, and they are quite aggressive. So when I started, I was playing that, and there was something about the energy of playing drums like that, But I was quite influenced by the Brazilian scene, Sepultura, Ratos de Porão. So that kind of got me playing in this way. But I started to play drums quite late. Like, I think I mentioned it before. I started to play, I was 18, 19. And it was also, there was I didn't felt like, oh, I had a need to play drums. It just happened, a band, my friends needed a drummer, and I wasn't playing anything else, so I started to play drums. That's how I started. There's nothing magic about how I started to play drums. I was pretty bad at it, but I was the only one there that Has made the job. that did the job, so that's it. And then I enjoy the music before I enjoy the instrument, And even in the beginning, I was playing drums, but the music was before. Then later on, I think I got a bit lost with the technique, focusing too much on technique. But I guess that's also a step that you need to go through. And then now I don't worry so much about it. But yeah, that's it. There was no special story about it. Well, that's already excuse me, special in the way that nothing is set, nothing has to be or must be set. So when things are happening with the flow, it always gives maybe much better sense. Otherwise, it Yeah, would be. I will add. There is something about
there is something cool about playing a blast beat, and it has to do with emotions, how the body moves when I'm playing them. That has more to do with, you know, the physicality of playing the instrument than the music itself. I mean, maybe I wouldn't go that far, but there is something about how you play drums and how you move when you play drums that attracts me somehow. Perfetto. Beh, allora, iniziando da come è terminato la risposta alla domanda, suonare la batteria non è solo un esercizio di bravura o di tecnica, ma è anche una Concordo. predisposizione che il corpo ha la necessità di esprimere, quindi in base a quello che, ma come anche la melodia di qualsiasi altro strumento porta a una concezione elevata di pensiero, anche il corpo che quasi come it's almost like the body is the instrument, and the drums in that case, and the rhythmic session is like an extension of it, if I understood correct in this last part. Yeah, there is something about the motions, the movements. Yes, the dynamism. Yes, sì, per cui spesso sì, ci possono essere batteristi di tutto rispetto che hanno tecniche che sanno, però dipende anche un po', immagino, da quella luce interiore, da quella sensazione, da quel feeling, da quel momento che l'intero corpo, muovendosi, sa dare alla batteria. E qua entra anche in gioco la risposta precedente, nel quale, se non ci fossero degli addetti ai lavori, degli artigiani, delle persone che possono essere in grado di costruire certe dinamiche, certi pedali, certi rullanti e vari componenti della batteria, non sarebbe probabilmente nella stessa situazione agiata di poter dare al corpo quell'intensità, quel movimento. Per cui sì, alla domanda comunque legata al gruppo, a livello, diciamo, di ricordi, di memorie, gli AC/DC hanno contribuito un po' tutti. Abbiamo il primo album che dice: aspetta un attimo, cos'è questo? Allora questo ha probabilmente portato all'intuizione successiva che ha avuto con il gruppo brasiliano. I would like please to repeat the name, I don't want to misspell it. Ratos do Porão. Ah sì, li conosco. Yeah. E ha iniziato a suonare con loro la batteria in questa punk band quasi per no, per scherzo non direi, però c'era la necessità di un batterista, certo. E quindi è venuto da sé questa chiamata che l'ha portato a iniziare a suonare la batteria. E poi ovviamente con quello, anche con le influenze di gruppi perché poi suonando ci si ascolta anche la musica, anche una condivisione di gusti, quindi arrivando poi ad ascoltare, probabilmente, come un po' il percorso che intraprendiamo, vengono poi le tecniche, le affinità, il modo in cui il corpo si muove, alcuni progetti paralleli, alcune chiamate, cercando di riassumere anche un po' l'intervista che è stata fatta, la chiamata degli Enthroned. Quindi è bello vedere che nell'arco di, immagino, 20-25 anni ci sia comunque una progressione che porta a dire: sì, io ho iniziato a suonare la batteria senza neanche spiegarmelo, senza voler avuto pretese particolari, e poi ci si ritrova un bel giorno a condividere queste bellissime storie che portano poi a dire: sì, c'era già
un destino segnato, ecco, non so come, in che altro modo dire. Ok, perfetto. Prima di fare la domanda a Cinto e prima di fare appunto la domanda anche al nostro caro Manz, vorrei farti una domanda, mentor. Attraverso la musica, se ti devi trasformare in un animale feroce, pronto a colpire la propria vittima, ma allo stesso tempo in maniera attento nel guardare la vittima. Cosa vuol dire? Colpire la vittima con i blast beat e osservare la vittima con i tuoi pattern di batteria. Che tipo di animale saresti? Che tipo di due animali saresti? Attraverso i pattern e attraverso i blast beat. I think I need you to translate. I Just to make sure that I understood it correctly. I would also need an entrepreneur, but I try not to. Again, we are into the magical and the magical void and the realm of unconsciousness. It's good. So Yeah. I just wanted to make sure that I understood exactly what you're asking. It's a good way to make interpretation in a way that is not only the raw and good skill techniques, but also how you should make association. Once again, maybe not we're not in the words, but we are into something who is shifting and shaping. Let's suppose I add on that. Let's suppose that we're dreaming. You're on a sort of awakened dream, and you would like to see yourself as an animal guide, or you might have an animal guide. Actually, two, not one, but two. What kind of creature would you see yourself if you have to attack the victim? And that means if you're having your drums and you're going to attack your victim with some with some kind of patterns, which kind of creature would you see yourself to become? That's a interesting question. Unusual for sure. Yeah. Never thought about it, but there's, I think it's hard to answer, but I would say there's this archetypal idea about the serpent, and that probably represents, that archetypal idea of the serpent represents what I do, my art. So I think that's what I can say about that. I cannot think of anything else, but I think that probably answers the question. The archetypal the archetypal symbology of the serpent would probably be the best to describe what I do. That's very unnecessarily paradoxical, but that's really nice in a way. If we associate the serpent, it moves even with a rhythm, but without have any extensions like hands or foots that make the rhythm itself, like every other animals in a nature or in a nature wise as supposed to. Like we're walking and we're making a rhythm, we're giggling and we're making the rhythm, but the serpent itself, without any constriction, but just the gravity. It's a tricky question. I mean, if you're talking about rhythm, serpent is fast. Okay, that's the key word that explains quite a lot of opening other questions.
Allora, dritto al punto, un serpente, Ok? perché comunque ha un senso alquanto archetipico, è un archetipo che penso che si colleghi al fatto dell'attacco e anche della difesa. E io ho incalzato chiedendo sì, è curioso che comunque cioè è anche gustosa come idea pensare che comunque un serpente apparentemente sembra non avere un ritmo perché Certo, comunque non ha arti, da invertebrato si muove certo, con una testa e con una coda, però lui prontamente dice che con un click il serpente appunto è rapido e veloce, quindi non c'è, questo apre poi eh, altre idee o concetti su ciò che è ritmo, perché lui ha risposto in modo molto sagace, il serpente è veloce, punto. E bravo. quindi, Perfect, perfetto, ottima per cui risposta, ottima penso risposta. che, penso che anche cercando di declinare quello che è il Certo, concetto di un movimento, di ritmo, di associazione nello strumento della batteria, insomma, se un serpente è veloce non c'è bisogno certo. di avere. Poi, vabbè, ammette che comunque è una domanda molto originale, interessante, in cui non c'è anche lì una risposta adatta. Ci sono Mh-mh. delle, sì, insomma, delle immagini che stimolano altre idee, quindi è una domanda comunque ancora aperta. Okay, Mentor, le ultime 2 domande, una dal nostro pubblico e poi ti congediamo con la domanda trade market del canale. Questa è la domanda di Giacinto, 8 Olivelli. Prego, Allora, how has been the Dark Dungeon Festival in Belgium a couple of weeks ago in the medieval castle? If it happened that you have known the event, or did you stick around, or what do you think then about dungeons and music? Yeah. Well, the show, Enthroned show, I think it was good. People were really into it. And there was a nice atmosphere when we played the show. You know, it's a castle, so it's a cool Can go place. wrong. Yeah. So the show itself, the people, the organization, you know, everything was pretty good. They did a great job. The other part of it was that Dungeon Synth, I think it was, if I'm not mistaken, the first festival in Europe of Dungeon Synth. So some of those bands were playing for the first time. Yeah, I right. met I met I met those guys. I spoke with some of them. Quick talk, and it seems to, you know, it was interesting. It seems to be the beginning of something new that I think has something to offer. And it was cool to be there and be part of that, you know, that event. I wasn't aware of that until I got there, but it was great. Only positive things to say about it, really. È stato un evento molto, c'era una bella atmosfera, quindi un evento piacevole. Mh-mh. Essendo in un castello, insomma, non c'era nulla di sbagliato, tutto aveva un senso molto probabilmente ancestrale, fuori dal tempo. Poi il Dungeon Synth si presenta ma interessante anche come sfida, si presenta come una musica del tutto visionaria, molto anche emotivamente legata insomma, alla fantasia, però la cosa che è interessante, che nella quale mette l'accento, è Mh-mh. che molti gruppi in questo festival hanno la possibilità di suonare per la prima volta, essendo per antonomasia, per definizione, quasi
un genere che viene, come dire, prodotto, non guardatemi male, ma lo dico strizzando l'occhio, cioè in camera, nel senso che comunque si può benissimo avere un set e un gear di tastiere e di macchine che possono dare l'idea di come dire, di un bellissimo concept che però non ha ancora, o forse sta iniziando ad avere in modo originale una propria scena, una propria realtà, suonando live. Quindi alcuni gruppi che hanno suonato, con i quali ha anche avuto un breve approccio, delle scambi di idee, comunque con i quali ha parlato, ha avuto come dire, dei buoni feedback, anche perché probabilmente appunto lo spazio dava già molta accensione di emozioni, un po' come ritornare alla risposta che faceva che quando gli chiedevi che tipo di immagine associa al suo modo di suonare la batteria, quindi avere quest'idea di questa cattedrale, di queste catacombe, probabilmente è quello che pervade un po' l'immaginario di chi vuole associare la musica a un posto, a un luogo. Per cui è importante che ci sia è importante, è necessario per star bene nel contesto di avere un'associazione, dei riferimenti che la musica ha nei luoghi. Ok, l'ultima domanda, appunto, mentor, e poi ti concludiamo. Allora, prima di tutto, grazie della video intervista, è stato un onore, speriamo di Thank you averti in for una having me. seconda parte. Ti auguriamo tutto il bene possibile e immaginabile nella vita privata e appunto con la tua arte, appunto con le tue batterie e le tue band. Grazie a te. L'ultima domanda è questa. Se vedi sopra la testa di Manz c'è un calice nero con una croce rovesciata, quindi un calice anticristiano. Dentro questo calice velenoso, quale bevanda potresti inserire all'interno, bevanda abbastanza alcolica o allorquanto estremamente alcolica, per far sì che questa bevanda con un retrogusto amarognolo, oppure anche dolciastro però malefico, per descrivere la musica e l'arte e la composizione verso l'artista mentor? Prego, traduci Manz, Yeah, penso, non so. it's better to translate it again. Yeah. Okay, perfect. It's like now we have a crescendo or a cliffhanger, because I think that through all the questions, that is probably one of the most original one. So Alan is asking, upon my head, there's this calice, this black calice, which is well, it's depicted as anti-Christian. There's a unholy upside down cross, but it's the logo of the channel. And if you would like to pour some sort of spirit, or either doesn't have to be alcoholic, but it should be something that might have a undertaste, or you can choose if it would be bitter or sweet or nasty, or but kind of like malevolent in such a way to explain. So which kind of liquid would you pour to define your own art? Lucifer's Blood. Aspetta. Che bevanda? Repeat? I Lucifer would Blood. say it's a tricky question, but Lucifer's Blood. And do you really mean it, right? It's not any alcohol or spirit or. So I'll say this.
you can put your own blood in there. Okay. Interessante. Well It's okay. It's okay, thank you. Lascio gli ultimi minuti a te, mentor, appunto per dire le ultime news verso Enthroned e verso appunto la tua arte musicale. Prego. A te, translated, Mans? Back on Earth, kind of. What is there any upcoming news or something who's happened quite next that you would like to share with us? If there's some, not really preview, but some upcoming spoiler or something that you feel like. Well, we are working on a new Enthroned album, so that's something. Yeah. I think, people should check. There will be a new Death Like Mass album coming out soon. And I think it's worth checking out that one also. There's a lot of stuff going on, a lot of stuff that will be recorded or was recorded that will come out. But those, I think, are going to be the next two big things that will be coming out, I think. Ottimo. Due album in uscita ai quali si sta lavorando. Uno ovviamente sono i nuovi Enthroned e ovviamente questo è, diciamo, quanto di più appetibile come riconoscimento, ma da non sottovalutare il nuovo lavoro di Death Like Mass, che comunque dà una visione un po' più aperta a quello che è un po', diciamo, l'universo mentor. Quindi non chiediamo troppo, perché sicuramente già abbiamo voglia di sapere qualche data, qualche press release, però cosa ne pensi? Non so. No, io penso una cosa, mentor, prima di concederti, quando escono i 2 dischi, avvisami, perché voglio acquistare la coppia direttamente da te, se possibilmente poi autografata, Sure. che sarebbe veramente un onore. Perfetto. Ancora grazie, mentor, veramente grazie di cuore, ti auguro una buona serata e ci sentiamo molto presto. Poi mandami il link, tranquillamente, in privato. We're up to sign the links about the interview, about the drum kit, and yes. I'll send the links for everything. I'll send it to you. You can add them to the interview. And thank you for having me. Thank you for the interview and the unusual questions. Yes, that's interesting. A little more original than... Yeah. That's good. Ok, mentor. Alla prossima. Ciao. Have a good one. Thank you. Our pleasure. Thank you very much. Ok, ragazzi. Niente, e oggi abbiamo finito in bellezza, perché è stata veramente una full immersion del canale. Calice Nero con Matteo Pacini dalle 11 alle 12, poi dalle 19 alle 20 Cold e dalle 21 alle 22 commento degli Enthroned, che ci siamo anche divertiti. Manz, che dici? Sì, con Sark è stato tutto più, come dire, più la quiete prima della tempesta. Poi in realtà la vera quiete l'abbiamo avuta con Mentor, però lui in modo molto stoico, regolare, calmo, pacato, ha saputo comunque dare quella sferza di, come tu hai definito in ultima istanza, di malevolenza, perché in realtà è molto magnetica come sì, è vero. personalità, cioè sai che stai parlando, accoglie tutte le domande che gli vengono fatte e non prende le cose con leggerezza, ma come è giusto che sia, perché quando poi alla fine ci si entra un po' più a fondo, quello è, bisogna sapere veramente cogliere l'essenza delle persone e degli artisti, ovvero delle persone dietro gli artisti, quindi è stata... Condivido. Sì, è stato un bel top, il finale.
sì, un gran musicista e grande persona, come appunto Thomas Sarche, appunto dei Cold, quindi veramente gran Sì, bella storia. sono stati proprio diversi, Sì, ma è hanno... vero. Forse perché una era audio e l'altra era video, forse anche per Anche... quello, vero? È strano a trovarsi in un'audio intervista. Non è semplice perché non vedi l'interlocutore, quindi non è facile a interagire con appunto un'immagine che vedi lì un tondo e non vedi là appunto il musicista. Quindi Ci dovrebbe diciamo che essere nell'ultima zin dell'anno quelle che sono le, come si dice, le review dei vari è vero, sì, sì, è intervistati. vero. Grande idea mi hai dato. Allora, Manz, grazie mille del È tuo un piacere. grandissimo aiuto, è veramente un onore per me collaborare con te. Tanto ne faremo tante altre interviste, quindi preparati perché ci divertiremo veramente un sacco. E vai. Adesso, adesso ti lascio tranquilla, ti lascio mangiare, ti lascio dormire con tutta la tranquillità del mondo. Grazie Allora, un ancora piacere. e ti auguro una buonissima serata a te. Allora ragazzi, ecco qua il Calice Nero. Allora, grazie a tutti ragazzi, per tutti chi ci ha seguito appunto questa full immersion di puntate, è stato veramente divertentissimo, quindi domani ricordiamo che ci sono i General Surgery Grindcore from USA appunto dalle 21 alle 22. Allora ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice da noi è 000, la morte vi renderà vivi. Au revoir.